بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم في المحاضرة الثالثة من التفكير الإبداعي Creative Thinking. النهاردة بنتكلم على البرين بتاع حضرتك. أنت حضرتك عندك عقل جبار، عقل ممكن نقارنه بالكمبيوتر دلوقتي وهتشوف مين اللي هيكسب. تمام. لكن المشكلة إن إحنا بنجهل إمكانيات هذا العقل الجبار. المشكلة التانية إن إحنا بنستخدم القليل جدا 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 من إمكانيات هذا العقل الجبار. تعال الأول كده نتفرج على الفيديو ده ونشوف إيه الأخبار. We often compare our brains to a computer. There are similarities, but there is a lot more than meets the eye or the mind. Imagine a computer made of 75% water with enough power to light a bulb. A computer that never goes on standby or shut down during its whole life, and where obviously there is no return or exchange warranty either, with 100,000 electrochemical reactions happening every second, and where all the information exchange, processing, storage, etc. all happen due to these chemical reactions. We can say that the speed of the brain is mere 430 kilometers per hour, same as the world's fastest running bullet train in Shanghai. This is much slower than the computer based on binary electronics, where the processing happens in a computer and the information flow is much faster, almost equivalent to the speed of light. And why we compare the supposedly slow human brains to an ultra fast computer, what is ironical is that even with humongous amount of computers human scientists have at their disposal, humans still understand very little about the human brain. Now, since the brain is associated with controlling most functions of the human body, scientists have been trying to understand it by associating it to different functions of the human body. However, within the brain, there is no central processor like the CPU in a computer. All different parts are called lobes and are responsible for different functions that human beings are involved in. For instance, take this little part at the bottom of your brain that helps you coordinate. And so, the next time if you fail to juggle or lose the epic video game battle, you can blame it on this part called the cerebellum. This one is for language and alphabets. This part is for vision. This is for control of limbs. These tubes for sensory control. And this one for controlling emotions. And this little part inside is for storing memory. And this biggest part, the front part, is the planner for any tasks. Smallest tasks of doing homework to running for the presidential election. And so for those who live completely unplanned lives like me, they probably don't have this part in a very good condition. Just kidding. Now the way our brain stores information is extremely distributed, unlike a nice folder in our computer's hard disk. For instance, memory of eating our favorite ice cream is stored in many different parts. Even the thought of which makes our brain release water in our mouth. Picture of an ice cream is in one part, taste is in another, and the ecstatic emotion associated with the experience in yet another place. And all this interconnected mind map is brought together by this part called the hippocampus, literally meaning the seahorse monster. Now, one of the ways humans explore human brain is by putting a lot of electrodes and measuring the electrochemical impulses which take place during the reactions in various part of the brain, which is also called the brain activity. Another way to understand the brain is to see movement of water in the brain. The different colors in this picture, red, green, etc., denote the different directions in which the water is moving, just like in pipes. The water in our brain is the energizer, responsible for producing hormones and neurotransmitters. No wonder we often need water or some liquid such as tea or juice to think properly. When the human body is asleep, the cerebrospinal fluid moves in all the brain to cool it down and flush out the toxins. And so before you decide to spend your nights in front of the computers or the smartphone playing your epic video game, remember, sleep time is brain's cleanup time. These techniques are called the imaging of the brain.
Electrochemical methods are used in magnetic imaging, and water movement is tracked by diffusion imaging. And they allow to study and understand the brain without cutting it open, something we of course do not want. And while the basic unit of a computer is a transistor made on thin silicon, which is a fancy name for ultra purified sand, the basic unit of a brain is a living cell called a neuron. And 100 billion of these neurons connect with each other in the brain, making an extremely complex circuit, also called the pathway, almost similar to transistors connected in a computer. Scientists also believe that all the information of a human being is stored in these connections between the neurons. And one can think of this as an electronic circuit inside a brain, but much more complex than any circuit in a robot or any supercomputer. And so it is believed that if one can decipher these 100 billion connections between the neurons, humans can conquer the human brain. Now, just for comparison, even deciphering the connections in a fruit fly's brain is extremely complex. But the Human Connectome project aims to map all these 100 billion neurons and its connections, and we hope that all this can be done within our lifetimes. Some of the brain path images that we have shown come from this project. Oh yes, and the research also says that the connections of human brain are made by the time we turn 12. So I wonder why we need to go to school after we turn 12. Well, the connections don't entirely stop forming. And actually, anytime we learn something new or even practice the same thing over, newer connections get formed and strengthen inside. Remember, practice makes you perfect. Oh, and also watching TV stops building this network. Really bad news for all the cartoon channels. In the last 5 years, scientists have really focused on their work to understanding and mapping the brain connections rather than just focusing on the individual parts. And it is believed that when we are done, and if we are done, we will get all the answers to whatever happens inside our brain. So much for human endeavor of trying to conquer this 1.5 kg small human brain running at 430 kilometers per hour with the help of millions of ultra fast human made computers. Haha, so you know who won the race. بعد الفيديو ده زي ما شفنا كده ممكن ان احنا نتكلم بقى نقول ان البرينز are analog and computers are digital. يعني it is easy to think that neurons اللي انت شفتها دي are essentially binary given that they fire an action potential if they reach a certain threshold and otherwise don't fire. This is a superficial similarity to digital 1 and 0 بتوع الكمبيوتر. تمام. In computer, information in memory is accessed by pulling its precise memory address. This is known as byte addressable memory. In contrast, في البرين use content addressable memory such that information can be accessed in memory through spreading activation from closely related concepts. فبالتالي الريتريفال بتاع الانفورميشن بيبقى اسرع جدا في الميموري بتاعه البني ادم اكتر من الميموري بتاعه الكمبيوتر. نيجي للميموري، انت بتسجل قد ايه فيها بقى، الكباستي بتاعتها قد ايه. تمام. In some ways human memory and computer memory are similar. For example, some general characteristic of human short-term memory اللي هي الرام is violated. فانت لما الكهرباء بتقطع عنها بتتمسح كلها، وبالتالي هي كمان كان هذا limited capacity، تحطها على فلاشة، تحطها على هارد تيرا 20 تيرا، فانت كانت تقطع عنها الكهرباء خلاص. لكن الكمبيوتر بتاع حضرتك، الميموري بتاع حضرتك مش بتتمسح لما بتنام. تمام. الكباستي بتاعت الكمبيوتر بتاع حضرتك هنشوفها في الفيديو اللي جاي دلوقتي بتوصل لقد ايه، بتوصل للاكسا بايت. تمام. فدي بالنسبه للكمبيوتر ميموري. بالنسبه للكمبيوتر فيروس، انت الكمبيوتر ممكن يجيله فيروس يبوظ لك الدنيا. تمام. لكن حضرتك انت ما بيجي لك فيروس ما بيمسحش الميموري الا في الناس اللي بيجي لها فقدان الذاكره. لكن في العادي بتاع حضرتك ان انت بتقدر تتعايش مع الفيروسات وتتعافى. تمام. وما بيحصلش حاجه للذاكره بتاعتك والبيهيفير العادي بتاع حضرتك. فالهيومن فيروس، الكمبيوتر فيروس، ده شيء برضو بصينا فيه.
الكمبيوتر سبيد، انت الريكوجنيشن بتاعك للكاركترز، انت لو هتجيب سكانر وتحط عليه صفحة وتخليه يفهم الحروف اللي فيها ويحولها لوورد مثلا، تمام، السرعة بتاعته كام عشان يفهم الدوكيومنت دي ويعمل لها بروسيسنج ويطلع لك الكاركتر اللي فيها ويفهم الحروف وخلافه، وانت بتعمل كده بسرعة قد ايه؟ تمام. فبالتالي بنلاقي ان الكمبيوترز 4 times faster and hold 10 times as much data بالنسبة للسوبر كمبيوتر. The human genome which grows our body and directs us through years of complex life require less data than a laptop operating system. Even a cat brain smokes the newest iPad 10 times. فانت حضرتك البرين بتاع الكات قد الايباد 1000 مرة، فتخيل حضرتك انت هتبقى قد ايه وكويكر ذان قد ايه. فاحنا هنشوف دلوقتي في الفيديو اللي جاي قبل الارقام دي، تعال نتفرج على فيديو هيورينا الارقام دي كويس. Humans are racing towards the singularity, the emergence of superpowered artificial intelligence that will far exceed the processing capacity of human beings and completely change the way we exist. As the likes of Jeff Bezos and Elon Musk both prepare us and warn us about the coming singularity, let us take a look at what remains the most powerful supercomputer on the planet, the human brain. Weighing a mere 3 pounds, the human brain is made up of an estimated 100 billion cells called neurons, with each of these neurons having up to 1,000 synapses or connections to other neurons. Let's compare the power of the human brain against other computer processors we have today. One of the fastest consumer computers you can currently buy, housing an Intel i9 chip, has a processing power of 1 teraflop, or 1 trillion computations every second. This is thousands of times faster than computers from just a few decades ago. But what about supercomputers? As of the end of 2017, the fastest supercomputer, the Sunway Tau Lite, has a processing power of 93 petaflops, or 93 quadrillion computations every second, which is 93 followed by 15 zeros. This is 3 times as fast as the previous supercomputer it overtook. The human brain, however, is still far more powerful, with an estimated processing power of 1 exaflop, or 1 followed by 18 zeros. What's even more remarkable is the efficiency of this astronomical power. While an Intel i9 chip uses 140 watts of energy, and the Sunway supercomputer uses 15 megawatts, the human brain operates on a mere 20 watts of energy. Now that is efficiency. This efficiency is achieved by the way neurons interact. A conventional computer works in binary bits, with each bit coding for a 0 or a 1. A quantum supercomputer works with qubits, which can be 0, 1, or both, providing even more processing ability. And the human brain is even more complex, each neuron encoding several possibilities in response to a stimulus. For example, a neuron can fire, not fire, inhibit, fire in synchrony, or fire in a dynamic pattern, providing a wide variety of possible permutations. How much memory capacity does this give us? Researchers at the Salk Institute have estimated that each synapse in the brain holds 4.7 bits of memory, giving us an estimate of 1 petabyte, or 1 million gigabytes. That's more than 30,000 iPhone X's, or 10, or however you want to call it. That means you could store 4.7 billion books, or 3 million hours of TV recordings on your brain. To power a similar sized computer, you need a gigawatt of energy, or a nuclear power plant to supply it. Yet the brain functions on 20 watts of energy, thanks to the efficiency of biological systems using cellular energy like ATP. In fact, this memory works much like a traditional search engine does. For example, now that you've watched this video and subscribed to Dr. Stickfigure, a certain neuron or cluster of entangled neurons will activate every time you see Dr. Stickfigure, or what we will call the Dr. Stickfigure neuron. The same works for your grandma, your favorite athlete, or your crush, although other things might also activate in your body then. It is useful to compare the brain's functions to systems we already understand. For example, at night while you sleep, your brain acts like YouTube, replaying your day to store or remove certain memories. This allows the brain to transfer memories from being stored in the hippocampus as short-term memory to the gray matter of the outer neocortex as long-term memory. Some research has shown that studying before sleep leads to better long-term retention of information. Not only is the brain like a search engine and a video streaming service, but also acts as a GPS. 2014 Nobel Prize for Medicine was awarded to a group of researchers for finding that different sets of neurons activated when rats were in different places, serving as a map within the brain. They call these place cells that exist in the hippocampus, which explains why patients with Alzheimer's have difficulty recognizing their surroundings. Even more intriguing is the brain's unique ability to transform photons, sound waves, and chemical information into electrical signals in neurons and encode these signals into meaningful information for the user. And the
The most fascinating part of the human brain is that we are just scratching the surface. Neuroscience is a thriving field, and we are just beginning to understand the sophisticated supercomputer of the brain. And ironically, it is likely we will need superpowered artificial intelligence to fully understand our own brains. Thank you for watching. نرجع للتيبل ده، هيقارن لنا بين الهيومن برين والفان هيومن كمبيوتر اللي هو الستاندر يعني. بيشوف بقى عندنا من ناحية الخلايا العصبية عندنا قد ايه خلايا عصبية، من 10 to the power 10 للترانزستور 10 to the power 8. الكونكشنز اللي بينهم اشوف قد ايه معقدة، ما وصلتش الكمبيوتر لسه بدري عليه. السويتشنج فريكونسي بتاعها، الاوبريشن بتاخد كام انرجي عشان تشتغل، بتستهلك باور قد ايه، فبالتالي حتى من ناحيه الباور والكونسامشن بتاعها قد ايه قليل. الريلابيليتي اوف اليمنت والريلابيليتي اوف سيستم. عندنا الداتا بروسيسنج هنا انالوج وهنا ديجيتال. الميموري لوكاليزيشن هنا ديستريبيوتد وهنا لوكالايزد. تمام. كل البروسيسنج هنا باراليل. شوف الباراليل يعني بدل ما تقول بقى اي كور 8 ولا 9، شوف هنا باراليل الدنيا يعني بتبقى ماشيه ازاي في السرعه بتاعتها، زي ما انت شفت كده حضرتك في الفيديوهين اللي شفناهم. هنا السكيل اكوزيشن عن طريق الليرنينج، هنا لازم حد يبرمجه. فالهيومن برين از ان اورجان ويتد 3 ال بي. دي المفروض ان هي ال بي معناها رطل يعني، أو يعني 1.3 كيلو. تمام. تعال نرجع تاني للصفحة اللي فاتت. is divided into two parts, left brain and right loops. احنا بنسميه ده left brain وده right brain. And each section work as independent brain. Human intelligence doesn't depend on the number of neurons اللي هي بتبقى بالعشرة أس 10 نيرون ولا حاجة، but on the degree of interaction and connection between these cells. لكن بتعتمد على الترابط والتفاعل بين الكونكشن بتاعتهم. الليفت برين بيختص أكتر بالكلمات والأرقام والتحليل واللوجيك وازاي ان انت تعمل تصنيفات وترتيبات وتنظيمات والقوائم. لكن الرايت برين بيهتم بالكالرز، بالايماجينيشن، بالاحلام، بالدايمنشنز، بالموسيقى. فبالتالي الناس اللي بتستخدم الليفت برين تمام ليها مواصفات، والناس اللي بتستخدم الرايت برين ليها مواصفات. عندنا الليفت برين بيبريفير الفيربال واللينجويستيك اكسبلانيشن، لكن في الرايت بلين بيبريفير الفيجوال براكتيكال اكسبلانيشن. فبالتالي حتى طرق التعليم دلوقتي بقت بتشوف امكانيات الطالب الاول، هو بيبقى عنده تفاعل اكتر مع الميديا فنعلمه بقى بالفيجوال براكتيكال، ولا هو بيتفاعل اكتر بالكتب تمام فنعلمه بالتعليم العادي. فطلع ان احنا بنوفر المادة التعليمية بكذا أسلوب، علشان في ناس أصلا بتتعلم بالطريقة دي وناس بتتعلم بالطريقة دي، وأنت ما ينفعش إن أنت تحكم على حد إنه أنت لازم يشتغل بالطريقة اللي أنت عايزها، لأن هتشوف دلوقتي إن كل واحد ليه صفات مختلفة. الليفت برين بيستخدم اللانجوجز والتركيز عليها، لكن الرايت برين بيستخدم المنتال ايماجينري تملي، بيبقى عنده تخيلات اكتر. هنا في الليفت برين بروسيس الانفورميشن في السيكونس، لكن هنا ممكن يبص لها كمجمل كده الموضوع كله شكله ايه ويتعامل معاه هوليستيك مانر. هنا بيبروديوس الايديا ويز لوجيك، بيتعامل معاها على انها لوجيك فيطلع لك ان هي دي اللوجيك بتاعها. ده هنا بيطلع لك عليها انستيتيوشن. تمام. هنا بيرفيل الجنرال ايديا. تمام. هنا عايز الديتيل، اديني الديتيل. ده الراجل ده مش مهتم بالديتيل، هو عايز جنرال ايديا وخلاص. الليفت برين بيبريفير البيزنس ذات ريكواير كونكريت ثينكينج. تمام. وبالتالي عايز تفكير عميق. الراجل ده عايز من فوق بس كده ابستراكت ثينكينج، اديني راس الموضوع وانا خلاص هتصرف يعني. هنا ده بيفوكس اون وان بيزنس ات ا تايم، لكن ده ممكن يشتغل مور جوب في at the same time. فكده الراجل ده ممكن تلاقيه
بالذات الست مثلا في المطبخ وشايله العيل وبتطبخ وبتسمع موسيقى وبتعمل مش عارف ايه، تمام، لكن الراجل مثلا مركز في شغلانه واحده بس. لكن احنا اصلا كلنا في مصر ممكن ان احنا بنقوم بعمليه ان احنا بنعمل كذا جوب مع بعض، لكن في اليابان مثلا هو بيعملش غير حاجه واحده، ما ينفعش تعمل له انتربشن عشان تقول له اعمل لي حاجه تانية مختلفه، هم ما بيفهموش غير كده. هنا في الليفت برين بيبريفير الاكتيفيتيز that require research and exploration، لكن في الرايت برين بيبريفير الكومبوزيشن اكتيفيتيز، تمام. هنا في الليفت برين بيبريفير arranging organized business، تمام، لكن هنا كان easily impressive. هنا بيبريفير specific experience، هنا free او indeterminate experience، مفيش مشكلة. هنا في الليفت برين بياخد المشاكل بجدية، لكن هنا بيتعامل معاها ببساطة ومن غير شد عصبي ولا حاجة. فده ليه تفكير وده ليه تفكير. احنا النهاردة كنا بنعمل ايه؟ وكنا بنقول ان احنا شفنا شوية المرة اللي فاتت عن ايه الابداع وايه معوقاته وبيتعمل ازاي، لكن كان لازم نتكلم على البني ادم البرين بتاعه ده اللي هو مش مديله حقه، اللي هو مش عارف امكانياته الجبارة زي ما شفت كده مقارنة باحسن كمبيوتر انت مخك فيه ايه وتقدر تعمل ايه. وبعدين حطينا توصيف كمان للناس اللي بتشغل الليفت برين اكتر عن الرايت برين او العكس، تمام، عشان مش يبقى كل الناس عندها نفس السنس تجاه نفس الموضوع، لا، ده بيتعامل معاه بطريقة وده بيتعامل معاه بطريقة. يبقى كده احنا خلصنا شابتر 3، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. يا رب تعجب.